Hello, every expert and developer. It's an honor to be here at the RT-Thread Global Technical Conference. And I'm sharing today is PikaScript, an ultra-lightweight embedded Python engine on RT-Thread. In embedded applications such as IoT and smart terminals, script development is a convenient and fast solution. When it comes to the development of embedded scripting languages, the first thing that comes to mind is MicroPython. MicroPython allows engineers to use the scripting language Python for MCU development, which greatly reduces the development time spent. However, there are not many development boards that can be used directly in the development of MicroPython. It is a huge project and a long time to port MicroPython for the MCU without ready-made MicroPython firmware. And MicroPython needs at least 190 KB of ROM space and at least 20 KB of RAM space, which will take up more resources when some drivers need to be supported. This makes many mainstream microcontrollers, such as the Blue Pill, not capable of running MicroPython, which result in high hardware costs. So, what is PikaScript? What changes can PikaScript bring? First, PikaScript is an ultra-lightweight Python interpreter that can run on 32 KB of flash and only 4 KB of RAM. PikaScript is built completely from scratch. It is not a branch from MicroPython or CPython, and is designed entirely for resource-constrained microcontroller systems. PikaScript is an open-source project that uses the MIT protocol, which is a very friendly protocol for commercial usage. It allows secondary distribution and does not mandate that PikaScript-based projects are also open source. The hit of this open source project is currently growing at a high rate. PikaScript has an officially maintained evaluation board. This development board is based on STM32G0 with only 64 KB flash and 8 KB RAM. It can not only run the PikaScript kernel, but also install the complete peripheral driver packages. This level of the microcontroller is unthinkable for MicroPython. PikaScript is an open and cross-platform Python engine that was designed to be cross-platform, so it is very easy to port a new microcontroller yourself. There are already more than 20 microcontroller platforms that can run PikaScript, and about 40% of them are contributed by the developer community. We can compare the main platform STM32G0, on which PikaScript can run, and the main platform STM32F4, on which MicroPython can run. And we can see that the difference in resource usage is very obvious. PikaScript can run on a platform with more than 80% lower resources than MicroPython. This means that PikaScript can bring more than 80% hardware cost savings to developers. Or relatively, more users' programs can be run on the hardware, and PikaScript can be compatible with already existing projects very easily. PikaScript supports the basic part of the Python 3 standard syntax, which already covers most of the syntax that can be used in most cases. More syntax details can be found in the GitHub README documentation, and PikaScript will continue to support more syntax while maintaining a very flexible and configurable feature set. Unlike MicroPython, which has to be developed in Linux, PikaScript provides good support for
both Linux and Windows environments, which means that Windows developers don't have to spend extra time to get familiar with Linux, and can use rich Windows development IDE such as Kill, IAR, Threat Studio. PikaScript has been widely covered by many tech communities, including CNX Soft, and there are several review videos on YouTube. PikaScript has also caused a firestorm of discussion on Reddit. PikaScript is deeply adapted for Threat. It can run on Threat through the software package and support all Threat BSP. PikaScript supports part of Threat's peripheral framework and can drive Threat's peripherals directly without any porting. Developing C modules on MicroPython is a lot of work and difficult. PikaScript provides a very convenient tool for developing C modules. Just declare the API for the C module in Python syntax, and the pre-compiler provided by PikaScript will automatically generate the binding code to bind your already written C program to Python. For easier deployment and resource saving, PikaScript provides tools to compile Python scripts in advance in addition to the regular mode of interpreted runtime, and the ability to package multiple Python files into a single binary, which means that Python scripts can be run using the PikaScript engine without even needing a file system. PikaScript provides a pip-like module manager that uses the same syntax as pip, enabling easy installation of modules and updates to modules. This package manager is completely open, and currently about 40% of all modules are contributed by third-party developers. To solve the problem of device driver API fragmentation in MicroPython, PikaScript provides a set of standard device drivers. This standard driver can ensure the cross-platform capability of Python drivers, and a set of code can run on all platforms. Here are some demos, all running on the very resource-compact STM32G0 platform. The first demo is the GPIO Blink. The second demo is the reading and printing of data from the serial port. The following demo shows the promise of PikaScript for GUI applications. This demo is adapted to the ARM2D graphics engine and can be run interactively to control the graphical interface. PikaScript uses very few resources to make the microcontroller support the GUI design for Python programming. If you want to learn more about PikaScript, you can find the project repository by searching PikaScript on GitHub. And if you have any questions, you can get in touch with us and get help by submitting an issue. Next, I will install the PikaScript package using Threat Studio, and then demonstrate how easy it is to use PikaScript on Threat. First, open the settings screen, find the installation screen of the package. Then find the programming language grouping PikaScript and click Install. Then wait for the PikaScript installation to complete. Here I have installed it once beforehand to save time. Then open the emulation run, and you can see Threat running normally. Then type Pika in the window to be able to run the default startup script of PikaScript, and enter the interactive run. We can perform a simple test in an interactive run.
Next, I will show you where the Python script that start is located. We will start by exiting debugging. Then open package. Then open PikaScript. Then open min.py. For editing purpose, we will use VS Code to open it, and after opening min.py, we will be able to see the script we ran earlier. We imported a standard library, a special library for RGthread, and then printed hello PikaScript 3 times in a for loop, as well as the current memory usage. Here we can simply write some more scripts to test. For example, define a function, and then call the function. After writing it, we run the pre-compiler provided by PikaScript. After running the pre-compiler, the Python files are loaded into the C firmware. Then we just compile and run it. Then type pika to start min.py. As you can see, hello in test can be printed out, and the functions we defined in min.py can be run normally. Also, we can run test directly in the terminal, which means Pika supports defining functions in min.py and calling them in the terminal. In the next part, we will briefly demonstrate how to make a C module. Making a C module is to connect Python and C, which is quite troublesome in MicroPython. But PikaScript provides tools to make C modules quickly. A C module in PikaScript is a single file, testmodule.py. py means it is an interface file. And then we get the basic object from PikaObject. Then we create the test class. We define an add method so that it has input and output. A C module interface is written now. Because it needs to be connected to C, so you need to use Python's type annotations to mark up the input and output types. Then we import the module in min.py and run the pre-compiler in the terminal. By this time, the C module will have been loaded into firmware. Next, we need to implement the functions defined by the interface in C. The pre-compiler has already generated the declaration of the implementation function for us automatically. Next, we write the implementation function in min.c. With just one single line, the C module is created. Then we can refresh and recompile.
We also need to introduce the PikaScript header file. Then we go to Run. At this point, we can create the object directly from the C module. We need to go to the interactive run of Pika first, and then create the object from the C module. The C module is already connected to the return A plus B inside the C module at this point. Isn't it very simple? So it's easy to use PikaScript to make a C module yourself. Next, we can watch a third-party review video on YouTube to learn more about what the community think about PikaScript. Olá a todos! Neste vídeo você vai aprender a gravar uma imagem Python num STM32, mais precisamente o seu clone chinês, com memória de programa de 64 KB. No vídeo passado, tentei flechar o PikaScript na Bluepill e no W806. Na Bluepill, tentamos usar o template fornecido do site do PikaScript usando o ArmQ. Também baixamos um repositório de demonstração para Bluepill no Platform.io. E não conseguimos compilar um executável em nenhum dos dois casos. Depois, tentei compilar um executável do PikaScript para o W806. Também sem sucesso. Ao postar o vídeo, recebi muitos comentários do Sr. Ang Lee, a quem agradeço pelas informações, dizendo que no repositório template para Bluepill, o compilador do ArmQ deve ter licença Community, no mínimo. Isto se dá porque o compilador ArmQ compila executáveis limitados por 32 KB de tamanho na versão Lite, que era a que eu estava usando na ocasião. Eu perguntei se existia algum makefile para compilação usando o ArmGCC, e, ao que parece, ainda não existe, porque fui recomendado a utilizar a demonstração do Platform.io. Apesar de eu já ter tentado compilar o PikaScript neste repositório do Platform.io, existe um driver para o STM32 que é dispensável para a execução do PikaScript no microcontrolador, e que, se removido, faz com que o executável tenha menos de 64 KB de espaço. Estamos aqui com o repositório original de demonstração do PikaScript para a Bluepill do Platform.io. A primeira coisa que vamos fazer é alterar o script linker, para reduzirmos o tamanho da memória flash disponível para o executável para 64 KB. Este passo eu já fiz no vídeo anterior, mas estou repetindo aqui caso não tenha assistido. A segunda coisa que vamos fazer é retirar o módulo STM32 do main.py. Basta comentar a linha do módulo e recompilar o main.c usando o executável que veio pronto no repositório. A terceira alteração é necessária apenas se você, assim como eu, está usando um clone chinês de STM32, ao invés do chip ARM original. Basta acrescentar esta linha no arquivo de configuração de projeto do Platform.io. Eu também fiz esse passo no vídeo anterior. Estou repetindo apenas caso não tenha visto. Agora estamos prontos para compilarmos o projeto de demonstração do PikaScript adaptado para a placa que estamos usando. Repare que a compilação foi bem sucedida. Conectei o ST-Link V2 na Bluepill. Veja que ela está com sua memória apagada. Vamos fazer o flash do projeto pelo Platform.io. O procedimento de flash falhou porque eu me esqueci de desconectar a placa do ST-Link Utility. Desconectando e flechando novamente, repare que agora o procedimento de flash foi bem sucedido. Isso significa que já podemos usar o Python na placa. Para acessarmos o terminal REPL do PikaScript, vamos abrir o arquivo main para ver qual porta UART foi inicializada. Como podemos ver, a porta UART número 1 é inicializada quando a placa é ligada. Acessando a função, podemos ver as configurações de UART utilizadas. Vamos abrir o PUT para acessarmos a porta serial de acordo com esta ligação a um conversor USB para TTL externo, ligados aos pinos da porta UART 1, que é exatamente o que eu tenho em minha mesa. No meu PUT, já deixei um profile gravado com as configurações que já mencionei.
Também aumentei o tamanho e troquei a fonte das letras para facilitar a visualização. Com o terminal serial inicializado, vamos resetar a placa pressionando o botão de reset. E aí está, finalmente funcionando na STM32. Segue agora uma breve demonstração. Não entendi exatamente o porquê de uma declaração de função não ter funcionado, mas outros comandos de sintaxe Python funcionam. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Angeli pelas informações. Olá a todos! Recentemente, fiz um vídeo flashando o PikaScript numa Blue Pill com apenas 64 KB de memória flash. Manifestei meu interesse em flashar também no microcontrolador Winner Micro, devido à sua documentação fraca, e também devido à falta de uma imagem MicroPython ao microcontrolador, aliada a uma RAW também fraca, que fazem com que o PikaScript seja uma alternativa que viabilize o uso desses microcontroladores, de forma que eles se tornem mais populares. Percebi que o W806 possui suporte total ao PikaScript. Em vídeos anteriores aqui no canal, eu até baixei o template do W806, mas não sabia onde encontrar a SDK para compilar o arquivo de projeto que vinha no repositório. Até que o Sr. Angeli, mais uma vez, me ajudou recomendando procurar o arquivo Leia-me do W801. E lá, eu vi que realmente existia uma IDE para essa família de microcontroladores. A IDE se chama CDK e está disponível no site da T-Red Semicondutores. É o mesmo site onde você pode baixar a toolchain GNU para a arquitetura 6K, que é a dessa família de microcontroladores. Eu já falei sobre esse assunto nos vídeos que eu fiz no canal sobre esses microcontroladores, mas eu realmente não sabia que a T-Red disponibilizava uma IDE para isso. Uma notícia boa é que ela disponibiliza também um core para o QEMU, debugger e outras ferramentas de desenvolvimento. A ruim é que, infelizmente, a IDE deles, chamada CDK, serve apenas para Windows. Eu até tentei instalar numa máquina Linux usando o Wine, mas sem sucesso. Estamos aqui no site da T-Red e vamos fazer o download da IDE para compilarmos o PikaScript no W806. Infelizmente, precisamos nos cadastrar para fazermos o download. Feito o download, basta instalar a IDE no computador. Como a IDE já está instalada no meu computador, vou pular esse passo. Feita a instalação da IDE, vamos baixar o template do PikaScript para o W806. Uma vez baixada a IDE e o template do PikaScript para o W806, vamos entrar agora na raiz do repositório template do PikaScript para o W806. Vamos abrir a IDE no nosso computador, procurar o arquivo de projeto que encontra-se na raiz do nosso repositório de template e abrir com nossa IDE. Para obtermos a imagem do PikaScript, basta compilar o projeto na IDE, clicando no botão de compilar. A imagem se encontra na pasta Output do template. Para fazer o flash, fiz um pequeno makefile chamando o programador, que também vem junto no template, na pasta Tools. Com a placa de desenvolvimento do W806 ligada ao computador através do conector USB, vamos realizar o procedimento de flash. Neste momento, devemos pressionar o botão de reset no microcontrolador. Vou deixar indicado aqui no vídeo de qual botão estou falando. Com a gravação concluída, vamos agora verificar se o Python está funcionando na placa. Vamos acessar o microcontrolador via o ART através do PUT. Eu aproveitei o arquivo de configuração da Blue Pill do último vídeo e fiz um outro igualzinho para o W806, trocando apenas a porta serial do Windows, que era diferente. Dando reset na placa, o microcontrolador para de imprimir os caracteres C e passa a realizar o boot. E, como podemos ver, temos um Hello World. Para acessarmos o terminal REPL do PikaScript em Python, vamos alterar o programa de boot main.py.
Percebemos que o main.py possui um loop, onde ele liga e desliga um pino na placa. Vamos comentar esse loop para ele terminar a sua execução até o print do Hello World. Vamos usar o compilador do main.py para transformá-lo em C e, em seguida, compilarmos com a IDE novamente. Feita a compilação do novo arquivo main.py, estamos aqui na IDE para compilarmos novamente o projeto. Fiz a limpeza do projeto para que a IDE apague os arquivos de saída e seus objetos, e partiremos para a compilação. Feita a compilação, estamos aqui novamente na pasta de saída para fazermos o flash. O procedimento é idêntico ao que fizemos da última vez. Feito o flash, vamos acessar novamente o microcontrolador via o ART através do PUT. E aqui podemos ver que depois do Hello World, a placa entra em modo REPL. Vamos fazer um pequeno teste. Aparentemente, está tudo funcionando corretamente. Vamos definir uma breve função. E aqui tivemos um problema na declaração de funções, mas as funcionalidades básicas do Python estão funcionando. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.